ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੱਲੋਂ 40ਵੇਂ ਬਲੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਥ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਲੰਟਰੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਖੋ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਫੀਲਡ ਰੇਟ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਖਬਰ। ਪੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਕੂਕ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ 500 ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਿਰਜੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। The Sikh community across the United States mourns the loss of so many of our American brothers and sisters in the last 1 year due to coronavirus pandemic. I'm going to recite the very healing words written by the fourth founder, the fourth Guru of the Sikh faith, Guru Ramdas Ji. And these words are contained in the Sikh scriptures, Guru Granth Sahib. ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜ਼ਾਈ, ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਐ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਹਰ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੀਐ, ਮੇਰੇ ਹਰ जियो सबको तेरे बस, सबको तेरे बस. Guru Ramdas Ji says that everything happens or unfolds in our lives according to how God wants it. God knows what is best for us. We don't have the capacity to fully understand God's hukam or order, but we can accept it with utmost humility. When we pray, God shows us the direction and the lessons that we need to learn from each situation. We have to offer love and comfort to each other, especially to those who are suffering. May the leaders of this nation be blessed so they can bring us all together as one family, so we can face the challenges ahead. May the health workers of this nation be blessed so they can continue to provide the healing touch to those who really need it. May God bless this nation. May God bless this entire world. May God bless us all. Thank you. Each bell is ringing for 1,000 lives which have been lost in the last 1 year. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਕਿਊ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। For a few weeks now, an overwhelming percentage of American
public has made it clear that they support my American Rescue Plan. The House of Representatives took the first step toward making it a reality. And I want to thank, and I called her just a few moments ago, Nancy Pelosi for extraordinary, Speaker Pelosi for extraordinary leadership, and all those who supported our plan. And with their vote, we're one step closer to vaccinating the nation. We're one step closer to putting $1,400 in the pockets of Americans. We're one step closer to extending unemployment benefits for millions of Americans who are shortly going to lose them. We're one step closer to helping millions of Americans feed their families and keep a roof over their head. We're one step closer to getting our kids safely back in school. We're one step closer to getting state and local governments the money they need to prevent massive layoffs for essential workers. Now the bill moves to the United States Senate, where I hope it will receive quick action. We have no time to waste. If we act now, decisively, quickly, and boldly, we can finally get ahead of this virus. We can finally get our economy moving again. And the people of this country have suffered far too much for too long. We need to relieve that suffering. The American Rescue Plan does just that. It relieves the suffering. And it's time to act. I thank you all for being here. Appreciate it. ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 40ਵੇਂ ਬਲੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਥ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। And to everyone, it's an honor to be with you, all of the political leaders, the business leaders, the community leaders of Maryland's 4th and 5th congressional districts. Ms. Jackie Roan, Ms. Betty Richardson, thank you for bringing us together. My dear friend, Senator Ben Cardin, my classmate when I joined the Senate, Senator Chris Van Hollen, Congressman Brown, Speaker Jones, my dear longstanding friend, Executive Angela Alsobrooks, thank you all for your leadership. And Leader Hoyer, thank you for your leadership in the early morning hours of today in passing our American Rescue Plan. What you did, along with Speaker Pelosi, with Whip Clyburn, is an extraordinary feat and is going to have such a profound impact on the American people. And I'll talk about the plan in a minute. But right now, I just want to say, for all of you Marylanders, just know Leader Hoyer works hard for you and for our nation, and clearly at all hours of the day and night. So it is wonderful to join as we celebrate Black History Month, although I know who is part of this morning, and I know that we celebrate Black History Month in January, in March, in April, and all year round. But yes, every February, we take a time and a more formal time to remember and honor those who came before us. And they are and were the visionaries. They were the innovators. And why do I say innovators? Because they had the ability in their moment in time to see what can be unburdened by what had been. They were the innovators. And of course, the barrier breakers. And of course, the history makers. Those who were clear-eyed about the moment in which they lived. Because at that moment, they weren't trying to think about how it would be in the future in terms of how they'd be talked about. They were clear-eyed about the present and what needed to be done at that moment to create that future for which they had a vision. And so they told the truth then about what they saw at the time that they lived. And they worked to build a better future. ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਧੂਆਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੂਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Just like Iran and the World Health Organization, Joe Biden put the United States back into the very unfair and very costly Paris Climate Accord without negotiating a better deal. They wanted us so badly back in.
I'll tell you, they wanted us. I was getting called from all of the countries. You must come back into the Paris Accord. I said, tell me why. Give me one good reason. First of all, China doesn't kick in for 10 years. Russia goes by an old standard, which was not a clean standard, and other countries. But we get hit right from the beginning. Would have cost us hundreds of thousands and millions of jobs. It was a disaster. But they go back in. I could have made an unbelievable deal and gone back in, but I didn't want to do that. Surrendering millions of jobs and trillions of dollars to all of these other countries, almost all of them, that were in the deal. So they have favorable treatment. We don't have favorable treatment, and we just said, we're going back in. To go back in, they wanted us so badly. You could have negotiated. If you wanted to go back in, the cleanest air, the cleanest water, and everything else that we've ever had, so I don't know why we have to. And what good does it do when we're clean, but China's not, and Russia's not, and India's not? So they are pouring fumes. You know, the world is actually a small universe, right? They're pouring fumes, and we're trying to protect everything and building products for 3 times more than say. No, they could have made a great deal. If they were going to go back in, that's fine. But they could have made a great deal instead of just say, we're back in. The windmills that don't work when you need them. Joe Biden has had the most disastrous first month of any president in modern history. That's true. Already the Biden administration has proven that they are anti-jobs, anti-family, anti-borders, anti-energy, anti-women, and anti-science. In just one short month, we have gone from America first to America last. You think about it, right? America last. There's no better example than the new and horrible crisis on our southern border. We did such a good job. It was all work. Nobody's ever seen anything like we did. Now he wants it all to go to hell. When I left office just 6 weeks ago, we had created the most secure border in U.S. history. We had built almost 500 miles of the great border wall that helped us with these numbers, because once it's up, you know, they used to say a wall doesn't work. Well, you know what I've always said? Walls and wheels, those are 2 things that will never change. The wall has been amazing. It's been incredible. And little sections of it to complete, they don't want to complete it. They don't want to complete little sections in certain little areas. They don't want to complete, but it's had an impact that nobody would have even believed. It's amazing considering that the Democrats' #1 priority was to make sure that the wall would never ever get built, would never ever happen. ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਕਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਫਿਊਚਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰੈਡ ਈਕੋ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਡ ਫਿਊਚਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਨਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਬੀਜ਼ਿੰਗ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿਸਾਈਲ ਸਿਖਲਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸੈਨਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਟੇਨਰਸ, ਸੁਰੰਗ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੀਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 2 ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫੀਲਡ ਰੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਲੰਟਰੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਫਲੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਮਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਘਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਦਾਲ ਚੌਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ, ਵਾਈਫਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸਿੰਗ ਟੀਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਸਤੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਕਿਊਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨੀਡ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦੁਰਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਮਿਰਲ ਆਰਟ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। Of course, Canadians deserve to know, and we all have questions on this, but unfortunately, I cannot answer those questions for the simple reason it will actually interfere in the investigation itself. It is so important to protect the integrity of the investigation, but nonetheless, we will get to the bottom of things, and we will have those answers. And sadly, we have to be patient for this because we do all have an independent process in this, just like in any other type of regular police force has. And then there's a process that we follow, and we will get those answers. It's really important here. One is how seriously we take things, any type of allegations, and when allegations are brought forward, we take very strong and quick action on this. But when it comes to providing that information, I actually don't have the authority to be able to provide that information. It is so important, Evan, to protect the integrity of the investigation because ultimately, this is about protecting the people who are finally coming forward, to making sure that the allegations, when they come forward by their own choice,
that they're able to share them freely, and that things are taken seriously, they're investigated, and then if it does come to any type of court action, that the proper justice can Admiral MacDonald, once it was learned that the CFN-NIS investigation was launched, he was informed of it, he stepped aside, and that's the action that we have been taking. And that's what we're trying to emphasize here. When we learn of something, we take immediate and strong action. But it was after the change of command. And we obviously, because we're talking about the most highest level of the position in the military, Canadians want rightfully and expect answers. And we are going to get to the bottom of this. This is why we're going to be conducting an independent investigation. It's not part of the criminal investigation to get to the bottom of this, and it'll be independent of the chain of command so that we can have those answers for Canadians, but more importantly, for all the Canadian Armed Forces members. ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਫੋਕੇਸੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Yeah, so for Johnson & Johnson, we were waiting on some manufacturing data, and that came in yesterday. So we're starting to look at that. It's really difficult to predict exactly when we might make a final decision because it really depends on that data. But we're looking at in the next couple of weeks. Well, certainly with all the vaccines, we're working cooperatively with our international regulatory partners. We're sharing information. In terms of the committee meeting that the FDA had, we had observers there as well. So all of that helps make for a more efficient review. We're starting to see a little bit of a narrative of good vaccines and bad vaccines. There really isn't that sort of that delineation. So what we look at for efficacy. So efficacy is, something does what it's supposed to do. And for COVID-19, what we do is that you have a group of people who get the vaccine, another group of people who don't get the vaccine, and you compare numbers of cases in both of those groups. And so the 66% or the 94% comes from total numbers of people who have COVID-19 with symptoms versus, one group versus the other. Now, when we look across all the vaccines, the major 5 that are under review and authorized, if you look at that subsection, as we said, that matters most, so severe disease, hospitalizations, dying of COVID-19, all of these vaccines are equally protective. And the other thing is that a couple of things. One is that you can't really compare one vaccine to another unless you have what we call head-to-head trials. We've got 2 vaccines in the same trial at the same time. If you look at when the Pfizer and Moderna vaccine trials were done, that was back mostly in the summer. We were in a very different place in terms of variants of concern at that point in time. And so the AstraZeneca and the Janssen trials were done later when we did have variants of concern, and they were showing that they were equally as protective for those things, like we said, that matter most. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2 ਮਾਈਕਲ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਈਕਲਸ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। I was pleased, it's unfortunate it was necessary, but I was very pleased to join the Canadian initiative on the arbitrary detentions that some states, starting with China, are engaged in, using people, human beings, as pawns for political purposes. It is totally unacceptable conduct by any country. And so we stand strongly with Canada when it comes to the need to see the 2 Michaels released immediately and unconditionally. We will continue to stand with Canada on that. I've made that clear in my own conversations with Chinese counterparts. And we look forward to the day when they're able to return home. All of these matters are matters for our Department of Justice to look at and consider. We follow the law, we follow the facts, and one of the things that we don't do is have politics or foreign policy interfere in the workings of the Justice Department. So these are matters that are properly in their jurisdiction. First of all, it is really important to speak up, to speak out, and to do so with other countries who share our abhorrence at what's happening to Uyghurs in Xinjiang, or for that matter, what's happening to democracy in Hong Kong. But in terms of practical measures, I think there are a number of things that can be done. For example, countries should not be supplying any products or technology that can be used
for the repression of people in China, for example, the Uyghurs. Similarly, countries should look at making sure they're not importing products that are made with forced labor. Those are very practical things that countries can do and focus on to make sure that not only is our voice loud, but our actions are too. When we are doing it together, when countries, democracies are working together, speaking together, acting together, it's a lot harder for China to ignore our collective voice and our collective weight than it is for China to ignore each of us individually. So I think there's power in numbers, and ultimately the world coming together when it sees basic principles and basic standards violated is important in and of itself. ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰੀਜਨਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਤੇ ਗੁਐਲਫ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਹੋਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 80 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 80 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। THP ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕੂਕ ਦੀ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬਲੂਅਰ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਵੀਲ ਬ੍ਰੇਕ ਡਰਾਈਵ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫੀਲ ਬ੍ਰੇਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਕੈਨਾਈਨ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੌਬਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।